Доброе утро, good morning and welcome to my channel. Добро пожаловать на мой канал. Today's topic is animals. Животные. I'm using this book from Usborne, something like that. I know you all love this book, so check their site maybe or find it on Amazon or eBay. So, животные is the first word. И let's write it down. Don't forget to practice with me out loud and copy my pronunciation. The first word is животные. Животные, animals. Животные. Животные, animals. Вот так. Животные. Скажите, say, животные. Отлично. And the first animal, первое животное, panda. Very similar to the English word. Panda. Panda. Ударение на букву А. I will not translate it here. It is similar, so you don't know, you know what it means. Panda. And here we have this beautiful picture. Красивый такой рисунок. Панда. Хорошо. Следующее слово. Орел. Давайте напишем. Орел. Right? First pronounce and then I will translate it. Орел. When O is not stressed, pronounce it as A. Орел. Here yo. Yo is always stressed in a word. And орел is an eagle. An eagle. Вот так он выглядит здесь. Орел. And here we have another word. It's крыло, a wing. Крыло. Давайте напишем. Let's write it down. Крыло is a wing. Крыло. Крыло. O is stressed, so pronounce it as O. Don't change it. Крыло, a wing. A wing. For example, крыло самолета, a plane's wing. Крыло орла, an eagle's wing. Крыло. Следующее слово, следующее животное, бегемот. Бегемот. Мот. Бегемот. Ударение на букву О. Hippo. Hippo. Бегемот is a hippo. Бегемот. Большой бегемот. Большой бегемот. Пойдем дальше. Обезьяна. Обезьяна. Давайте напишем. Зяна. Обезьяна. Обезьяна. A monkey. Monkey. Обезьяна. Don't forget to practice with me out loud. Обезьяна. Отлично. Дальше. Летучая мышь. Летучая мышь. Мышь. Летучая мышь. Летучая мышь is a bat. Right? I wanted to say a Batman, but I think I would be wrong. A bat. Летучая мышь. Летучая мышь. Literally flying mouse. Flying mouse. A bat. Летучая мышь. Летучая мышь. Следующее слово, следующее животное, next animal is горилла. Горилла. Ой, 2 L. Gorilla with double L. Gorilla. A gorilla in English, right? Gorilla in Russian. O will be pronounced as A because it's not stressed. Gorilla. Хорошо. Дальше. And we have a gorilla here. Горилла. Следующее слово кенгуру. Кенгуру. Давайте напишем.
кенгуру, кенгуру. Здесь у нас буква У, да, не перепутайте. Кенгуру. And here we have an additional word. Лапы, paws. Animals' hands. Лапы. Давайте напишем. Animals' hands. Лапы. Paws. It's plural. Yeah? Лапы. Лапы. Animals' hands. Лапы. Лапы. One. Лапа. Plural. Лапы. Молодцы. Лапы. And one more word here. Лапы. And I forgot about this word. Here we have обезьяна, a monkey. And here we have an additional word. Хвост, a tail. Хвост, a tail. Давайте напишем. Хвост. Хвост, a tail. A tail. Хвост, a tail. Отлично, молодцы. Дальше. Хвост, a tail. Хвост. Так. Волк. Пишем. Волк. Волк. A wolf. Wolf. Волк in Russian. Волк. Крокодил. Крокодил. Crocodile. A crocodile, of course. Крокодил. Крокодил. Отлично. Дальше. Пингвин. 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 A penguin. Very similar to the English word. Пингвин. Penguin. And here an additional word to penguin will be iceberg. Iceberg. I think we borrowed this word from English language. Iceberg. 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 Ударение на букву А. Iceberg. Iceberg. Дальше. Медведь. Of course. Медведь. Давайте напишем. Медведь. Медведь. A bear. A bear. Медведь. Bear. Медведь. Так, дальше. Пеликан. Пеликан. Pelican. I think in English it's pelican or something like that. Pelican, look here. Pelican. Pelican. Так, дальше. Страус. 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 I forgot how to translate страус to English. Let's ask Google Translate. Так. Страус. Ostrich. Ostrich. Strauss is ostrich. And ostrich. Ostrich. Страус. Так, пойдем дальше. Дельфин. 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 E will be pronounced as E because it's not stressed. Дельфин. A dolphin, of course. Дельфин. Дальше. Лев. You know, probably this one. Лев. 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 A lion. Lion. Лев. Лев. Voiced consonant become unvoiced at the end of the word. So V will become F. Лев. Лев. So pronounce it as F. Лев. And his children,
Львята. Львята. Little lions. Львята. Львята. Lions children. Львята. Я is stressed. Скажите, say, львята. Молодцы. Отлично. И следующее животное. The next animal is жираф. Жираф. Давайте напишем. Жираф. Of course, it's a giraffe. Жираф. Жираф. Ударение на букву А. Жираф. Жираф. Дальше. Олень. Олень. Ударение на букву Е. So O will be pronounced as A because it's not stressed. Олень is a deer. Deer. Олень. Олень. Молодцы. Молодцы. Верблюд. Дальше. Верблюд. 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 A camel. Верблюд is a camel. Верблюд. Верблюд. A camel. I will show it to you. This is верблюд. Верблюд. Молодцы, умнички. Дальше. Тюлень. 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 It's a seal. A seal. Тюлень. And I will show you the picture, of course. Тюлень. Тюлень. Опа. Тюлень. Дальше черепаха. 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 Turtle. Черепаха. Turtle. Черепаха. Черепаха. Дальше слон. Слон. You know this one, right? Слон is an elephant. Elephant. And here we have an additional word for this tromp. I think in English it's tromp, right? In English, in Russian, in English. In Russian it's хобот. Давайте напишем. Хобот. Хобот. This is this elephant's nose. A trope. Хобот. Давайте спросим Google Translate. Хобот. Trunk. 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 Okay, хобот is trunk. This elephant's nose is хобот in Russian. А следующее слово. Белый медведь. Polar bear. Белый. Белый медведь. Медведь. Белый медведь. Белый медведь, a polar bear. Белый медведь, a polar bear. Белый медведь. Дальше. Бизон. Бизон. I think these animals are in the red book. Bison. Bison. In English, bison. Bison. I think it's bison as well, right? Oh, it's buffalo. Or no, it's bison. I think it's bison or buffalo. 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 So, bison is this picture. Это бизон. Бизон. You tell me, how do you call it in English? In Russian, it's бизон. Дальше. Носорог. Давайте напишем. Носорог. Rhino. Rhino. Rhinoceros. Right? In English. Носорог. Скажите, say, носорог. Носорог. Вот он.
Here it is. Носорог. Дальше. Коза. A goat. Коза. Коза. When I was a little girl, my grandmother used to have goats. Коза. 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 A goat. A goat. Коза. A goat. And here we have an additional word. Рожки. So this is коза. And рожки are these things. Рожки. Давайте напишем. Let's write it down. Рожки. Рожки. How do you call these things? Рожки. In Russian, they are рожки. So коза is a goat and рожки. У козы есть, a goat has рожки. У козы есть рожки. Дальше зебра. Very easy word. Зебра. Зебра. A zebra, of course. Зебра. Так. Бобр. 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 Let's ask Google Translate because I have no idea how to translate this word to English. Бобр. A beaver. 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 A beaver. Бобр is a beaver. Beaver. Бобр. Бобр. Дальше змея. A snake. Змея. Ударение на букву Я is stressed. Snake. Змея. Змея. Супер. Змея. Следующее слово. Акула. 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 Акула is a shark. A shark. Akula, there is this kids song, the alphabet song in Russian, and they sing akula, a shark. Akula. Kit. 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 A whale. Kit. A whale. Молодцы. Отлично. And two more words. Тигр. Тигр. A tiger, of course. Тигр. Тигр. И последнее слово. Леопард. Леопард. Leopard. Leopard in Russian. Leopard. Ну что ж, that's all for today. Все на сегодня. Увидимся с вами завтра. See you tomorrow for my live lessons. I'm live every morning, 9:30 Moscow time. And I'm waiting for you for 2 live lessons, 20 minutes each. Ну что ж, всем пока. Bye-bye.